Svaki zalazek sunka, obajan vatronim dejansama na horizontu, obikava kraj dana, noza emiliu. Tji zalazek bio samo podzjetnik na izgubljenju. Nezina prika nija bika okrel jevsvu I bogatstvu. Veko zlato koji zaslajapilo oki. O ljubavi koji zamijenila za status. Imala svi što bi se moglo pozdjeti, obitelj, udoban život, ljubav. No pohlepe, taj tihi ubojika radosti, uvukla se unjezan život, pretvarajući ga u utrka za materajalnim. Zlato postalo unjezan idol, a tesna za bogatstvom zamijenila. Svi ostalo. Svoju kojeg samo kruzani shajam I privatam, lako se izgubiti lovu na viz, bolj, skuplja. Emilia bila uchalovljenj te zank. Uvijek trazila viz, ni primja jugi, da tam procesu izgubila ono najagnij, sib. Nizina obitelj, nezin mux Jehova ljubav, svi postalo sekundarno usporedbias tesnam za. Finansijkom sigurnaku I društvenim priznanjem. Onda, kao što dezesto biva, sudbina intervetarela. Katastrofalni dogagaj, gubitek eleganja, razvod. Svi se shruzilo poput kul od karata. Emilia se nazla na dnu, bez silja, slomljenog. Circa, okrazina praznam kojuz lato nij moglo ispuniti. Tam treniku. Kada se sanilo de svi izgubljeno. Odluvila pobjeki odi svega, sto ruji podzjakalo non jezan stari zivit. Odi ljudi koji su poznavali, I odi shin vlastiti pograsaka. Potrazi za udowidom, Emilia se. Presha lila unutranjost, mali grad okrazan plananama I poljama. Tamo, deliko od bluja stavila velika grada. Trabalaji pranaki mir, alii odgover na patanj. Koji ona zapravo? Tam novom svejetu, deliko odi poznatog, susrelaji luku, samotnog muskarka. Zij su oki nosil prizo proslosti. Zij sirst bilo zatvoreno, ali ni beznidno. Njegova pohava obekovala putavanje koj kiji odvesti natrag. K sebi. Prema ljubavi, prema iskupljenju. Sada, zamislimo Emiliu novom okrugenju, swazenu esazazavima koji su jaj napoznati. Nezino luksuzno postijanj. Ispanjeno udobnostima I usluga, nagloji prekinudo. Morala nozidi snalazidi se sama, bez pomoći koju uvijek imala. Tam jednostavnom, ruralnom svejetu. Se danim jer izlaskam sunka. Ni sastančima I rokovima, pronasla se izgubljena. Ali, kao što zesto biva, upravo tim teskim okolnostima, ljudi se mijenja. Otkrivaju snegu koju nisu ne znali, da posjeduju. Nizina transformacija zapazela malim karasima. Od navakavanja na zivit bezbrojni slugu ujenja kako. Se branudio sebi I svam okoliku. Luka, samotnik s ranka. Postau jezan neo sekavani uvitelj. Jegova grubost, njegova zatvorenist, bili zuzidovi koji Emilia morala shrusiti. Ni samo da bi ga opoznala, vek da bi opoznala sib. Usio ruji osnavama prizivljavanja, ali nogo viz. Iakoji luka bio vavjek od malo riezi, njegova. Jela govorila suglasnij da bilo koji govorin phrase. Svaki put kad bi jaj pomagao, kad bi jaj pruzio ruku, ili samo pogledao istoplenom. Emilia shvasela de ljubav nij bludzastavilu. Vek jednostavnim trenjisima malim znakovima. Poznja. Jos viz, shvatela da istinska snaga ni ligi bogatstvu. Vek sposobnosti da se svoji s teskim vremenima, da se prilagodis I prezivis. Sto se tais Emilini pokuzaja da se prilagodi, tinija bilo lako. Navikla na luxus, sada.
Se morala suaviti s grubum svarnica vavoda na ranku. Pro. Morala ginozidi sigeniti jednastavni stvari. Taplu kupku nakan napernog dana. Ranu koju ji sama pripremala. Tazinu noki. Zatim, luka ruji usio postavada perodu. Jezin. Siklis niazinu snegu. Dalja. Emilia G. Morala nazidi kako se nosidi s lukinam rezervajanako. Jagova prazlost. Obavajina tajnum, bela G. Paprika koju G. Moralas vladati. Nija ga magla naturati deseo dvori. Morala G. Zasluvidin jegovo povjerenj. Stoga G. Pramatrala slusala I polako, pozela razuma javati. Uvajela G. de G. Jegova grubost samo maska. Obrana odisvajeta koji gaji povrjedio. Stoga, dakji Emilia uvila o zavotu na ranku, lukaji usio o ljubavi I povjerenju. Ona G. S. druge. Strain, uvila de G. istinska vrjednost u ljudskim vezama. U malim znakovima pažnje, u sposobnosti da se svoji s izazovima. Noazina obsesija zlatom se tapela predočima. Zamijenila zaljam za istinskim shrikam. Za ljubavlju koj, ji iskupljenju nizinu dusu. Emilia. Swažena s novom azazovima vivoda na ranku. Postupno ji spoznavala dubinu ljudski odnosa. Ngezina. Dadažnja obsesija finansijskim uspjem I društvenim statusom pozela se uruzavati. Zamijenila spoznajam da prava vrjednost, ligi u nekimu sazvim drugom. Luka, taj samotni vovjek, postauji clue za otkljavavanjnizina navog poglavlja. Dalja, razmotrimon jezin odnosas lukom, koji se razvijao polako, ali sigurno. U pozetku, Luka G. bio o presen, zatvoren usib, stateki svoj od mogaki. Povreda, Emilia G. Pak, bila navikla na brizi tempo vivoda, na instant regenja. Megatim, u tom riralnam okrugenju, j save regime murilo prirodnim siklusima, morala G. nazidi strapligenj. Morala G. shvatiti de se povjerenj nimo steki. Preko noki, vekse gradi malam karasima, pazaljivim jalima I iskrenim intersum. Takawar, valja istiknuti de G. Emilia, pramatrajuki luku. Pozela shvakati den jegova grubost, nija bila odrazol naravi, veko brana odsvijeta koji gaji povrjedio. Jegova prazlost, obavajina tajnum, ostavila Gio zilchki, nan jegovaj dusi. No Emilia G. S. vremenom. Pozela razot krivati te sloj gledajuki ispod povren, I propoznajuki kavieka unjemo. Stovis, Emilia G. shvatila, de G. Luka. Unatu svojo zadvernosti, vavjek duboki osakaya. Jegova ljubav prema kanjama. Jegova briga za rank, svejita lili suom jegovajda brodi, I istjetel javasti. Emilia G. pozela prnjevavati, te male znakov. Te gestkoj su govril vis od riezi. Gledala gaji kako se jesno brian za ozlijena zavatinju. Kako s postovanjem razgovara s perdam. Tu trenuci su bili dragostjeni, jer su jaj otkrili. Pravu narav kavieka kojega jivoljela. S druge strain, Emilia G. Krozdrazenjas lukum, nazila sigeniti jednastavni stvari. Nazila G. uzavati uzalasku sunka, utazini noki, u okusu svieg prapremeljing rain. Jezin zivit, nakata ispunjan luxuzamai pretensiosnafu, postauji jednastavniji, autentikniji. Shvatila G. de shrika niji matarajalnam stvarima. Veku unutarnjam miru, iu ljubavi koja, G. ispunjavalan jezin zivit. I na kraju sada, razmotrimo kako se Emelina promjena odrazila nan jezin odnosas lukum. Njezina spremnost se prilagodi. Njezina iskrenost I njezina ljubav, pozeli su. Topiti lukinu zatvorenist. Jigova obrana G. papastala, a anji polako, pozio otvarati svoj surs.
Emilia G. Postlan Jezin Oslanak, Jezin Priatelj, Nizina Lubov. Iu Tom Novum Svejetu. Deliko Odi Zlata I Matarijla Svari. Pronalisu Shriku Iskupljenju Lubov. Razmotrimo sada dublja kako se emocionalna inteligencija ispreplis asimilinam transformacijom. Njezina prvotna usmjerenost na materinstvo na vanjski shaj. Uvlik G. Zamijenila njezinu sposobnost propozna I razumij vlastite ošćakaj. Kamoli ošćakaj drugi. Megatim, boravak na ranku, deliko od dizvani pritisaka I vanjska distrakcija. Otvorioji prostor za introspekciju. Stovice, słuchawanjes lukan mam zatvorenigu I njegovim kompleksnim emosijama. Postaloji ključano za njezin osobni rast. Drugim riječima, Emilia G. morala nazidi litati znakov. Ni samo znakov prirode, već I one subtiln signal koji luka odazilio. Razum jedi njegovu jutnju. Jegov pogled, nazin na koji se brinu o svojim kanjama. Tuji bio izazov, yerji zadjevalo empatiju, sposobnost se staviu tu koku. Da se osjeti ono stoanastika. A tuji pak znazilo słuchawanjes. Vlastidim emosijama, s vlastidim strahovima I ranama. Ipak ni radi se samo o prepoznavanju emocija. Emocionalna inteligencija podrazumijeva I sposobnost upravljanja tim emosijama. Emilia G. morala nazidi kako se nositi s vlastitim jezgobom, s istramo di nuspija, s sjekajim krivinj. Morala G. nazidi kako kontrolirati svoj reakcij. Kako ni dozvoliti da G. prozlost definira. I upravotu G. luka, svojim smirnaku I mudriku. Postown jezinuzer. Razmotrimo konkretan primjer. Upazeku, Emilia by se lako uznamarila zbog najmanje preprek. Ako by nesto pozlu, odma by se vratila starim navikama, lutnji I frustrachiji. Luka by, druge strain, ostal moran, razbrit, fakasirin na regens problema. Postupno, pomatrajukin jega, Emilia G. Pazela uazvati tviestini. Nozila G. duboko dizati, razmoljati prij nego sto reagira. Privatiti de supagrek dio procesa. Ukananachi, Emilia G. akrila de G. emocionalna inteligencija, klina za istinsku shriku. Da G. sposobnost da se razumij, da se suzjeja. Da se voli si by druge, vaznija od bilo kakvog bogatstva. Nazila G. da G. lubov, ni samo prema luki, već I prema sebi, najvažnija stvar na svijetu. Sada, razmislite kako se to odrakavaju vazom vlastitom životu. Koliko pažnje posvetit. Svojim emosijama. Koliko sant spremni razumjeti druge. Razmotrimo sada, dublja, očekaj okruženja na Emilian iskupljenja. Posebno u kontekstu ranka. Njezina transformacija nije bila samo unutarnji proces. Već I odgovor na vanjski sil, na sklad porod I odvojenost od uarkrbanog svijeta. Stovice, izoliranost ranka, druge strain. Žrtvovala G. kao katalizator pronjin. U tazini, deliko odi buk grada. Emilia G. imala priliku razmislidio svom životu. O svojim odlukama. Nije bilo umetnje, nije bilo pritiska. Vrijim G. teko drugazij, sporij, omogwavajuiki judge da se usredoan na by svoj potreb. Jos viz, okruženj ranka pruzilo judge I konkretna zazov. Morala G. nazidi kako se brinuti o sebi, kako prezivjeti. To G. pak. Zadjevalo fiziki naper, ali I mentalnu snegu. Nije bilo mjesta za izlabost, za zaljenj. Svaki dan G. nosio nova zazov, nov leksij. Takower, interakcija s prirodom, s konjama, s drugim životinjama, imala G. dubok očekaj na Emiliu. Promatrajuki konje, Jehovu snegu, Jehovu njesnost.
Jehovu povezanost z lukom. Pozelaji razimajavati nova spekt ljubavi I povjerenia. Svatila jide I zivatinja maju ostikai, the su ranjiv, a trabaju brgu. Naposlieku, promjina krejlika, druge strain. Jalovala ji kao svajevna metafora za emelinu transformasiju. Dok ji promatrala kako se gadasnya doba mienja. Kako priroda prolazi kroz svoj ciklus. Shvatila ji di ein jezen zivit prolazi kroz pronjin. Di ponkad potrubno proki kroz teska vremena, kroz aljuj, kako by se dozlo du sunka. Sada, razmislit kako ovo udjiz na vaz vlastiti zivit. Koliko saint ostjit levi na uchakai okolini? Koliko vam prosteri priroda pomakuju pronalatinju myra I ravnidig. Sto se ties emalinag putovanya, ni smajemo zabraviti prizudnu ulagu. Kojuji odegrala samoka, prvotno, bajegna rank bio zino kaya. Pakuzai de se pobjegnod bolnog podzjenja na prozlost. Megatim, upravo utoj izolichiji, utoj tizini. Emilia ji pronasla prostor za introspexiju, za swokavanj s vlastidim demonima. Stoviz dok ji ranaj bila neprestano okrazina ludima, zabavama I drusvanim doga hanjima, sada se morala swovidia se sobam, se svojim mislima I osekajima. Ova samoka nazgoldakradna postalajin jezen saveznik. Omagukila jajida se udolji od vanskogs vegeta, od pritisaka I očekivanja, te de se okrina nutra. Apak, te samoka nijabila jednastavna. Biologi trenutaka usm janasti, straha. I sumj. Megatim, upravo utim trenusima Emilia ginozila asanjati, se nasib, nasvoji snegu, I otpornist. Nozila ji pranaki adjehu u parodi. Utazini noki, ujednostavnim radostima vivoda. Nadali luka, iako samotnyak. Postau jin jezen neosekavani vodi kroz de samoku. Jagova prisutnost. Jagova tizina, nagova briga. Puzili su jaj ostikai sigurnosti I stabilnosti. Jagov primjer nauseo ruj de samoka ni mora biti negativna. Vekta mos biti izversnage I kreativnosti. Upravo stoga, Emilia ginozila sijaniti samoku kao priliku za rast I razvoj. Nozela da ji vazno imati vremena za sib, za razmiljanje, za introspexiju. Nozela da se istinska shrika, nalaziu unutarnjem miru, aniu vanskim stvarima. Druge strain, sada razmotrimo kako ji samoka uchakala na emelinu percepciju ljubavi. U prozlosti, ljubav zanju bila povezana s materijalnim stvarima. Drusvanim statusem. Megatim, u samochi ranka, shvetila ji istinska ljubav povezana s privakanjum. Razumijavanjum, dubokam povezanoksku, drugom osobom. Kao rezultat toga, Emilia ji pronasla ljubav u luki, unjegavaj tizini, unjegavaj brigi, unjegavaj prisutnosti. Pronasla ji ljubav ni uriachima, vekujalima, malim znakovema poznia. Pronasla ji ljubav u zajednikam zalasku sunka, tizini noki, jednostavnim radostima vivoda. Sada, razmislit kako se te samoka odrakavaju vazan vlastitam zivotu. Pronalizite li regimes asib, sijanite li tizinu. Koristit li samoku kao priliku za rast I razvoj. I tako, dok ji Emilia ulazila unapoznato, moramo se rediziti. Najos jednu ključnu komponentu jezin preobrazbi. Udjakai parod I nizina duboka veza s ljudskim saham. Nazina priyašnja egzistencija u gradskom okrugenju. Isprepletna umjetnim svjetlom I bukom. Udaljila ruji od prirodni ritmova. No, priseljanjam na rank. Okrazina prostranstvima I tizinem. Emilia se ponovno povezala s tim temeljna silama. Stoviz, promatrajmo detaljanij to ponovnu vezu. Promatrajuki siklignas parod, izmenu gadiznja doba.
Rowanj I smrt biliaka. Kretan zivatinja, Emilia G. Pozela Shvakati, Dijian Jezin Vlastidi Zivat Podlozen Tim Ritmovima. Niazina Patanja, Nezin Gubitku, Billy Su Samodio. Tog Zaklusa, Ani Kraj Prize, Stovize, Borovaki Parodi, S. Druge Strain. Pataknuji Emiliu de Razvi Osti Kai Zavalnosti. Zvaki Izlazik Sunka, Svaka Kizna Kap. Postali Su Razlozi za Devlogens. Usvam Starim Zivotu, Sviji Imala Zdravo za Gotovo. Sada, Kaji Bila Okrazina Lipotam I Obiljum. Pozela G. Sijaniti, Jedna Stavni Stvari. Paput Zraka Koji Dies, Vod Kojativ, Sunka Koj Grij. Konkretno, Zamaslimo Kakoji Emilia Upazeku, Bilas Bunjina Pramjanama Uvremenu. Navikla na kontrolirano okruzenj, Niger Razumila Zasto Kiza Pada, Zasto Vietar Pews. No, Luka Ruji Pauzio. Pakazao Jaj Kako Pramatrati Oblake, Kako. Predvajeti Pramjin Uvremenu. Tako G. Emilia Nazila Pastavati Perodu, Shvativzi Digiona Izvan Jezin Control, Ali Idaji Dionj. Stoga, G. Emilia Pravadila Virgin Ranku, Uvajela Gita Jaj Priroda Pruka Utjehu I Zdravlinj. Uzit Njama Kumum, U Promatranju Kanja, Uslusanju Pjevatika, Nalazila G. Mir. Priroda Jaj G. Postla Saveznik, Jezin Uvatelj, Jezin. Isver Snage. Utam Kontekstu. Pramatrajmo Kako G. Priroda Utjakala na Emelinu Vezus Lukam. Zajednik Aktivnosti na Ranku. Rad Uvrutu, Promatranj ez Vajezda. Stvoril su snaznu vezu Monjima. Priroda G. Postala Zajedniki Jezik. Prostuju Kojem su se Moglis Blizidi. Podija Lidi Svoj Ostjakai, I Razumjeti, se nad Dubljo Razini. Sada, Razmatrite Kako se duadnosi navaz Vlastidi Zivit. Koliko vremena provadak Uparodi? Koliko. Vamona pruka utgi inspirisage? Zesto zabaravliamo desemo I mi dio parod. Desemo povazani esnjezanim ritnovima I siklusima. Emiligina prika, osim o osabnoj transformasiji. Duboko se dotas temis kaplagenja. Nezino putavanje nija samo o gubitku I pronalagenju. Vek I o ponovnom sinjenju is gublagenog. Omogak nosti de se, iskapi za prosil pagrek. Stovize put du iskaplagenja megatim, nija bio lagan. Emilia se morala suovidius vlastitim demonima. Esos jekajum krivnj izalgenius bog svoji postapaka. Morala G. privatiti ad governus za svoj pagrek. Bizabzira koliko bolm bio. Ipak, prosas iskaplanja, isto tako, zadievo giaprist. Opras prema sebi, I prema drugima. Emilia G. morala opastiti sebi za svoj pagrek, za svoju. Pohlepu, za svoju usmiranas na materijono. Morala G. aprostiti, ionima koji suji povajadili. Utam kontekstu, pramatrajmo kako G. luka odegrao klinju uligu uamalagnum procesu iskaplagenja. Njegova prisutnost, njegova podarka, njegova ljubav. Pruzili su jaj snegu, da se swokius svojem prozlosku. Njegov primjer, nazio ruji da se iskupljenj, ni postaj preko noki. Vek postupno, malam karasima. Konkretnij luka G. iako. Samotnik, pokazao emili kako se iskupljenj postaj kroz jela. Ni kroz riezi, vek kroz iskrenu brigu za druge. Kroz pomaganyo nima kijima G. pomok potrebna. Kroz brigu o kanjima, o ranku, o parodi. Utam smislu, Emilia G. promatrajuki luku. Nazela de iskupljenj nij samo o isprikavanju. Vek io pramjeni. O tom de se postain bolja osoba. De se zivi uskladu iz vegetnostima ukoj savior ruj. O tom de se stvori novi zivit, temeljan. Na ljubavi, povjerenju I postavanju. Sada, zamislite, kako se da odrakavaju vazan vlastitam zivotu.
Jesti li spremni privatiti ad governast za svoj progrek? Jesti li spremni oprostiti sebi I drugima? Jesti li spremni krenuti putem iskuplojenja? Sada, razmotrimo slazenu dinamiku izmo gubitku I ponovnog rahanja, klunju za emelinu transformasiju. Nejina prijazina obsjednac materijalnim bogatstvom, ukanonici, dovola ruji du gubitka ni samo finansija. Vek I emotionalnog blagostanja, obiteljski veza. Megatim is pepela tog gubitka, uzdigla se nova Emilia, obagana iskustvom. I mudraku, stoviz prosa zalavanya, kojigi wesligio nakan gubitka, biogi klujens on jezin aporavak. Nija se radilo samo o gubitku novka, vek I o gubitku identiteta, o gubitku ilyuzij sigurnosti. Emilia G. Morala proki kraz svi fe zalavanya, porakanj, lutnju, pregovoranj tugu, kako by se konazno pomirila s novom stvarnika. Izgradnia na tom, valja naglasiti deji luka, se svojim oziljima prozlosti. Postan jezin neosikavani saveznik I tam procesu. Jagova sposobnost se nozi is vlastidin gubichima, Jagova tihis snaga, Prazilisu Emilia inspirasiju. Gleda Jega, Emilia G. Shvatila de gubitek nija kraj, vek prilika za novi pazetik. Jos Vise, Primogetimo kako G. rank, sam po sebi, posta metafora za ponovno roinj. Izola sija od vanskog svijeta, boravaki parodi, amogatili su. Emili de se ozlobodi, tereta prozlosti. Tlo, na kojamji nakatastahala raskosna kuka, sadaji postalo plodna tlo za nov idij, za nov snov. U tom kontekstu, razmotrimo konkretan primjer. Emilia, nakadna viklana luxus ayudobnosti, sadaji morala nazidi sijaniti, jedna stavnost. Primjeris, priprima obroka od namernika is vlastitog vreda postlajin jezin ritual, symbol njezina novog vivoda. Svaki zalagai bioji podsjetnik non jezin put, non jezinu transformasiju. Nadalje Emilia G. Kroz drzenjes lukam, nazila de G. istinska snaga uranjavosti. Nija se trebala shramati svoj prozlosti, svoji pograsaka. Dapachi, morala E. G. privatiti, yersu one bil dio njezinog putovanja. Luka G. Pak, pokazao Emili de G. Lubov, povjerenj I postavanje temlia osnova za novi zivet. Kao rezultat toga, Emilia G. nazila de G. gubitek nizbjegan dio vivoda, ali de nij I konasen. Shvatila G. de se is pepela mos ponovno roditi, de se is paraza moses vuci snaga. Sada, razmislike kako se ovoj precizo drakava uvazem. Vlastitam zivotu. Jesti li spremni privatiti gubitek kao priliku za novi pazetik? Razmotrimo sada w aspekt transformasij emelinog zivotnog puta. Fokusarajugi se, na temelju promjenun jezini prioriteta. Jezin nakatasanji svijet. Vrsto utemeljen na materijalnym vegetnostama I drusvenum statusu. Dezivio G. korjanichu. Metamorfozu. Sada, esubzirum na tu. Niazina patraga za bogatstvom I priznanjem, uostapila G. miesto patrazi za smislem, autentiknoku I istinskom shrikam. Nadalje, promjena prioriteta nija bila samotiriska. Imala G. vril konkretan manifestasij unjezinum svakognovnom zivotu. Primjeris, prestala G. pratiti trendov I kupovati na potrebn stvari. Unjesto toga, usredizila se na St. Genjiska stava, na zgradno odnosa, na briguo sebi I drugima. Stoviz, promjena prioriteta odrakovala se I unjezinum odnosu is lukam. G. ranij trazila muskarkas visikan drusvenim statusum. Sada G. trazila muskarkas de brimsrem, s integratum, s dubinum. Nija vis gledala non jegovu imovinu, vek non jegovu dusu. U tom smislu, promjena prioriteta bila G. klujina za jezin putiska plijenja.
Dakji ranaj mislila diki shriku pranaki ubagetsvu. Sada jishvatila de se istinska shrika, nalazi u unutarnja miru, u ljubavi, u povazanosti drugima. Konkretno, za emiliu ji pranjina prioritas nazila I odrakanj odniki stvari. Morala ji nazidi zavjeti skromnij, bezluksuza na koj ji navikla. Ali, pranjina prioritata Daniela Jaj, ji slobodu. Slobodu od pritiska. Slobodu od očekivanja. Slobodu da bud ono sto doista jest. Takover, razmotrimo kako ji pranjina prioritata uchikawa na njezino zdravlje. Dok ji ranaj bila pod velikim stresom, zabrinuta za svoj status. Sada ji pronasla mir I ravnatigu. Nazila ji sijaniti jednostavni stvari. Poput jetinju parodi, zitanjan jij, razgovora s voljenim osobama. No, pranjina prioritata s. Druge strain, nija bila laka. Zadjevala ji rabrist, odluknost I spremnost, da se swoki s vlastitim strahovima. Emilia ji morila nazidi odbasiti ster naviki. Primogeniti svoj obraz ponazanja. Privatiti novi nazin vivoda. Kao rezultat toga, Emilia ji postala druga chijo osoba. Postala ji empatik nija, svojjet nija veliko didnija. Postala ji osoba koja ji sijanila ljubav, prijateljstvo, obitelj, a ne samo bogatstvo I status. Sada, razmatraj kako se ovo odnosi. Na vas vlastiti zivit, koj su vas prioritet? Zivit li u skladu s njima? Jesti li spremni primogeniti svoj prioritet, ako vas ni zin sretnima? Razmotrimo sada bitnu komponentu, emelinad preobragaja. Kako ji ljubav. U svim svojim nijansama, jalovala kao katalizators a promjenu. Ne zino putovanje nija bilo samo o gubitku I pronalagenju. Veko razumijevanju I dubokoj transformasiji kroz ljubav. Onu najiskriniju I najiksku. Stoviz. Ljubav nija bila samo romantikna veza s lukam. Bilo jitu I ugenjo ljubavi prema sebi. Prema prirodi. Prema jednostavnim stvarima. Emilia ji, u prozlosti, ljubav postavljavala s postudavanjem, s udobnoku, s luksuzom. U novom životu. Žvitala ji de ji ljubav davanj, privakanje, razumijevanj. Jozviz, luka ji, s druge strain, bion jezenjuvatelju ljubavi. Jagova tiha briga, Jagova predanost, Jagova vjernost, pokazali suja sto ljubav doista znači, nija se redilo. O velikom gestama, veko malan znakovima paznja, o razumijevanju bez rijezi, o pordriju teskim vremenima. U tom kontekstu, ljubav prema sebi, kao temelja komponenta, bila ji ključna za emilijan preobrazaj. Prij, bila ji kritizna prema sebi, nezadovolja svojim izgledom, svojim uspjem, svojim životom. U novom okruženju, nazila ji privatiti. Sib, sa svim svojim vrlama imenama. Konkretno, nazila ji oprostiti sebi za svoj pogrek, za svoj strahov, za svoju nezagrnost. Nazila ji slaviti svoj uspji, ma koliko mali bile. Nazila ji brinuti se o sebi, ni samo fiziki. Veka emocionalno. Ipak, ljubav prema drugima, kao I prema sebi. Bila ji ključna za njezenput. U prozlosti, njezin odnos s obitelji bio ji povrkan, temeljen na očekivanjima I društvenim konvencijama. U novom životu, nazila ji sijaniti bliskost, podriku. Razumijevanj. Na posljedku, ljubav prema prirodi, kao jedna komponenta, obogatila ji emilijan život. Promatrajući pranjenju godišnjim dobama, slušajući vjetra, osjećajući sans na liku. Nazila ji voljeti svajet oko sebe. Nazila ji sijaniti lipotu jednostavni stvari, poput zalaska sunka, gojeta ukvatu, taisu litu. Sada,
Razmatrite kako se ljubav, u svim svojim oblicima. Odrakava u vazim vlastitom zavotu. Voljeti li sebe, voljeti li druge? Sijđenite li lijepotu svijeta oko sebe? Uranimo sada w sarsis emaline metamorphose. Fokusirajugi se na transformativnu. Snegu jednostivnosti. Nezena prijašnja egzistencija. Preterpana pretencijaznim detaljima I na potrzebnym luksuzom. Bilaji daliko odi one kojuji sada zivjela. U tom novom okrugenju. Jednostavnost nija bila puka obsija. Veknuznost. Temuldz gradnu novog vivoda. Stoviz u kontekstu ranka. Jednostavnost znazila oslaboganje od materijalne okova. Emilia morala nazidi sijaniti ono. Stoji doista bitno. A to su bili zdravlje, ljubav, prijateljstvo, I povezanost s prirodom. Gesto da se usredoa na poštovanje. Pozelaji sijaniti iskustva, trenutki, I odnos. Ipak, zivit na ranku nija bio samo jednostavan, vekizachevan. Emilia morala nazidi raditi, branuti se za sebe. Svojevati se izazivima. Nija bilo slugu, nija bilo luksuzni trgovina, nija bilo instant regenja. Jednostavnost u tom smislu. Bila I tesn jezin snage, jezin otpornosti, jezin sposobnosti da se prilagodi. Nadalje luka ese svojim mrnikom I skromnaku, poston jezin uzor u jednostavnosti. Bletajukin jega, Emilia shvatila da shrika, ni dolazia zvanske stvari, vekas nutra. Jegov zivit, Iko skroman, bio ispunjan ljubavlju, radom. I dubokam vizam prirodom. Konkretno, razmotrimo kako jednostavnost utjekala na Emilian odnos s vremenom. Uproslosti, virgin zanju bilo dragojeno, ali I teret. Sada, imala vremena za razmeljanje, za uzavanju treniku, za promatranju lipot oko sebe. Jednostavnost omogokila da spori. Da se fokusira na ono stoji doista važno. Isto tako, jednostavnost utjekala na Emilinu kreativnost. Uproslosti, bila obsjednuta vanskim izgledom, pokazavajući zadovoljiti društveni standard. Sada, imala slobodu da bude ono što doista jest. Pozela slakati, pisati, stvarati, bi straha odiasud. S druge strain, jednostavnost utjekala na Emilian odnos s drugima. Uproslosti, jezin odnos s ljudima bio povrkan, temeljen na intersima I društvenim konvencijama. Sada, imala vremena za lud, za razgovor, za stvaranje iskreni. Odnosa. U tom kontekstu, zamislimo kako jednostavnost utjekala na Emilino zdravlje. Uproslosti. Bila pod velikim stresom, zabranuta za svoj izgled, za svoj status. Sada, nazela sijaniti jednostavni stvari, poput zdrav rain, jetnanj. Uporodi, I kvalitetnog sna. Sada, razmatrite kako se da jednostavnost odrakava u vazim vlastitom zavotu. I mate li vremena za sebe? Sijđenite li jednostavni stvari? Zivite li u skladu s onim stoji doista važno? Stoga, pomatrajuki w Emilian put, moramo se uzretiziti. Nasa stinsku ulogu koju igrala vjera jezin prepored. Ni govorimo ovdje nužno o religijskoj vjeri, iako to moglo biti prisutno. Veko temeljenom ovdjerenju mogućnost promjene, sposobnost da se prevlada prošlost I izgradi bolje. Budaknost. Stoviz, ova vjera nija bila pasivna. Bilo tu aktivno ovdjerenj. Potakaj koji ruji garau naprajd. Ona tu preprikama I sumnjama. Taji bila iskra koja tinjala u jazinam cirku. I koja ruji potakala danio dustain, zakanai ket by se. Sinilo daji svi izgubljeno.
Stovies, sagildavajuki dublia, ta viera se ochitovala unjezinum odnosus lucum, vigela gi ungemu, ni samo kowieka, vek I uchalovlinjnade. Jagova snaga, jagova odpornost, bilisu dokaz de se is pepela mos ponovno roditi, de se is tame mozaziki na svietlo. Isto tako, viera gi bila klajana za njezin pudiska plajenja. Morala gi viravati usib, usvoju sposobnost de se pramagini, de postain bolja osoba. Morala gi viravati u oprist, u mogunus de se poprave grekas proslosti. Primgerus, zemizlimo emilius wazenus teskimas azovam. Mozdijita bio gubitek vavni investisij, ili swokavanges nugadna mistinamo sebi. De naija imala. Vier, lako by se pradala, patanyala u ovaj. No, viera rugi patakala de se uspravi, de se swokius problemum, de pronij regenj. Isto tako, viera gi pomagla emili de se nosius us jekajum krivinj. Nazila gi de gi pagrek dio vavoda, de e se ni triba shramati, vekis nu ualiti. Viera jaji dala snego da prosti sebi, de se aslabodi tereta proslosti. Megatim. Ni smajamo zabravidi de gi viera zatayavala I rebrist. Rebrist de se riskira, de se viruju napoznato. De se slijetisers, zak I kedjita tesko. Rebrist de se ziviu skladu as vregidnostama ukod se viruj, bizab zira na posletas. U tam contextu, resmotrimo kako se viera odrazila na emalaginu transformasiju. Postologi snaznija, otpornija, spremnija suaviti se sazazavima. Postologi osoba kojagi viravala usib, uzivit, ljubav. Sada, razmislit kako se viera odrakava uvazim vlastitam zavotu. Virajat li usib? Virajat li mogunist promjin. I mate li rabrosti slijaditi svoj snov? Dekel, u. Contextu emaline priya brasbi, ushreddadu yimo se na viznas koju geograla samoreflexiha, klijana componeta ungenum putu prema iskupljenju. Njezina gi potraga za istinskim bogatstvem, za shrikam. Zadjevala duboko uranjanji u vlastitu suhu, u analizu vlastita motiva I postupaka. Nadalje, samoreflexiha nija bila samo povremeno razmiljanje, vek continuirani process. Emilia G. Morala nazidi promatrati sibas vana, kauda promatra nakog drugug. Kako by propoznala obraz ponizanya, negative misli I emisij kod suji vodil u proslosti. Stovies, samoreflexiha gizadevala iskrinast prema sebi. Emilia Nija. Smiela biazati od bolni istina, odi svoji slabosti, odi svoji pograsaka. Morala hi privatiti, yersu one bile dion yezanog puta, dion jezing prize. Ipak, samoreflexiha nija bila samo okritizranju sib. Biologi vazno prepoznati svoj snage, svoj vrine, svoj talenti. Emilia g morala nazidi slaviti svoj uspjima. Koliko mali bili, I sajaneti lipo tu u sebi. U tom smislu, voanjdnevnika postalo g klajano. Emilia g zapasivala svoj misli, ostikaj, dozivliaj. Zapasivala g svoj snov, svoj strahov, svoj nade. Devnik g poston jezin povdriljivi prijatelj, jezin savjetnik, jezin vodik. Primgerus. Promatrajmo kako g samoreflexiha uchakala na emilian odnosus lucam. Nazila g prepoznati svoj reaksiju interaksijies nim. Svoj strahov od odbisavanja, svoj potreb zasigurnaku. Tujaj g omoga kilo de bold razimij. Luku, debut empatic nija, de grati odnos. Isto tako, samoreflexiha g pomagla emili de se nosius us jekajim krivinj. Nazila g prepoznati izvor svoj krivinj, svoj progrek, svoj postuk. Tujaj g dalo snegu de se isprika. De trazi oprist, de se promagini.
Dodatno, samorefleksaha ji pomogla imili de pronij svajput. Nauzela ji prepoznati stojaj ji doista vazno, stojaj donosi shriku, stojaj di smisal. Tejaj ji omoga kilo de donosi boljadluk, de zivi u skladu se svojim vegetnostama. Sada, razmatrik kako se samorefleksaha prunjenju juvazam. Vlastitam zivotu. Uzimate livre jeans ar razmiljange o sebi. Voanj dnevnika ili metadasija možda vam mogu pomoći. Jesti li iskrini prema sebi. Jesti li spremni provatiti svoj slabosti I raditi nanjima. Deko, nastavljuki istamam emelinab priyabragaja. Vazno ji naglasiti uchakai koji ji imala promjina okruzenya. Ida ni samo fizikag, vek I mentalnog I emotionalnog. Jezin nakatazanji zivit, pribogak drusvanim doga hanjima I matarajalnim. Dobrima, biojipa put slatnog kaveza. Priseljanjam na rank, Emilia G. Zapravo. Pobjeglas to iluzij, Trzeki spas u drugasijos varnosti. Stoviz, promjina okruzenya žrtvovala, G kao katalizators od w promjin, unjizinam karakteru. U gradskam zavotu. Emilia G. bila okruzina ludima koji su se rukovodili istim vrejednostama kao Iona, statusam, bogatstvom, vanskim shajam. Na ranku, susrela G. lud koji su sijinili jednostavnost, iskrenost, I rad. To razlika u vrejednostama. Imala G. snazan uchakai na nezinu percepciju svijeta. Do budemo prikucniji, u novom okrugenju. Emilia G. bila primorana, suaviti se sizazavima, eskijima se nakata prij, nija susretala. Morala G. nazidi raditi, bernuti se zasib, suavavati ses promjanama vremena. Ta nova iskustva oblikovala. Sunjezin character, ziniki G. otpranijam I neovisnijam. U tom smislu, promjina okruzenya žrtvovala G. I kao potikai za kreativnost. U gradskam zavotu, Emilia G. bila zarablina u elegama kod sujaj nemetnuli drugi. Na ranku, imala G. slobodu. Debut ono sto doista jest. Pozela G. slakati, pisati, stvarati, izrakovajuki svoj oshchakai na nov natsini. Shredderti imo se na konkretan primjer. Samizlimo Emiliu, prvim danaman na ranku. Upazeku, Belagi zbanjina, nezagurna. No, promatrajuki luku injegovu. Predanist ranku, pozelaji shvakati, de se istinska vrejednost nalazi u radu. U predanasti, u ljubavi prema onomi, sto ratas. Dodatno, promjina okruzenya omoga kilaji emili de razvi dubli odnos s prirodom. U gradskam zavotu, priroda jizanju bila tekulisa. Na ranku, postalajin jezin saveznik, jezin uvitelj, jezin izver inspirasij. Promatrajuki kanje. Slusajuis vietra, osikajui suns na likyu. Emilia G. nazila sijaniti, liepotu jednostavni stvari. Stoga, promjina okruzenya imala G. I snazan uchakai na emilijan odnos s drugima. U gradskam zavotu, nizini su odnosi bili povrzny. Temeljeni na intersima I drusvanim konvensijama. Na ranku, upoznala G. lud koji su sijinili iskrenost, povjerenj I predanist. Sada, razmislit kako se da odrakava u vazam vlastitam. Zivotu. Jesti li okruzeni ludima koji vas podravaju I inspiraju. Jesti li spremni primogeniti svoj okruzenj ako vas nizini shretnama. Emiligina transformasija. Kako G. uslajadila, nijabila samo unutarnji proces. Vek I putavanje kroz razlazite zavaten phase. Odiko G. svaka ostavila nizbrisiv trag. Niazina patraga za shrikam, jezin bejegod pros losti. Bili su isperplatini. Esiklusima promjin, esuspanima I padovima koji su G. oblikovali. Stoviz kako G. Emilia ses rievala. Tako G. uvila I oa pornosti.
Uranajem zivotu. Swozavala se zazavima na poverkan nazin, trzaki browser regenja. Sada na ranku morala se swovidias teskokama izravno. Koristefi anutarnju snegu koju prij nala depas jeju. Dalja, promjinaji Daniela I swokavanjas osjekajam gubitka, ni samo maturajalnad, vek I gubitka identitata. Emilia. G morala privatidis ingeniku de jean jezen stari zivit zauviek nestau, ide mora izgraditi, novi. Taspaznaya, iakobolna, balaji klina zan jezen pudiskaplija. Dodatno, jedno najvagnaji aspikata emalajing promjing, villaji promjinan njezinag odnosis vremenum. Upros losti, vajin g zanju bilo ogranizeno, draga jeno. I morala gaji iskaristidi sto bolj. Na ranku, vajin g postalon jezen. Saveznik, nesto sto jaji devalo priliku, de uziva ujednostavnum stvarima, de razmislia, de se povik es prirodom. Konkretno, razmotrimo trenutak kada ji Emilia pribud vigela kako se kanji slobodno kriku po pasnjaku. Upros losti, zividin su zanju bio samo dio luxuza, nesto sto se pasjeju. Sada promatrajuki kanje, ostatila ji duboku povezanost. Esnima, žvakayui desu I oni dio prirodnog saklusa, podložni promjanama I azazavima. Ipak, promjina nijabila samo o privakanja gubika, vekaj o privakanju novi moganosti. Emilia g morala nazidi de se zivit sastogioti izbora, de se uviek mos krenuti novum pudum. Da se uviek mos pronaki nova shrika, stovies. Razmotrimo kako ji promjina uchakala non jezen odnos es lukam. Upazetku, luka ji bio pavavan, tajansven. No kako ji Emilia privakala promjenu, tako se luka odvaro pokazujuaki svoju ranjivost, svoju ljubav. Jehova veza, koja ji zapazela kao sluzajni susret. Postala ji symbol promjin, symbol ljubavi. Sada, zapitate se, kako se promjina odrakava uvazim vlastitam zivotu. Jesti li spremni privatiti promjenu? Jesti li spremni aprostiti sebi idrujima? Jesti li spremni krenuti novum pudum? Nastaviljuki putavanje Emilium, valja se us rediziti na klajunu toku. Transformative nu snegu koju ji imala spaznaya. Ovlastito dranjivasti. Upros losti, Emilia ji izgradila verstu fasadu. Stateki seso zida e iza sloja luxuza I pretensioznosti. Megatim, na ranku, suozena sizazavima I usamljenagu. Morala ji skanuti damasku, suokava jui se svojim strahovima I nezagranastima. Nadalje, promatrajuki luku, Emilia ji uvajela de ji ranjivost, zapravo, snaga. Luka, esi svojim. Oziljima pros losti, nija bio slab, vekrabar. Jagova ranjivost, Jagova sposobnosti pokaz svojemisaj, zblizila e.g. Stvarajui prostor za autentiknu povezanost. Stovies, tispaznaya pataknula ru, jida straki vlastite emisaj. Da se swoki isnjima. Gesto de hipotaskuj, Emilia ji nazila dopustiti sebi da osjidi tugu, lutnju, stra, iridost I ljubav. Tji bio presez, koji ji zatieval. Straplenje I predenist. Upravo, tji bio trenutak kada ji Emilia priput pokazala luki svoj pravolis. U trenusima slabosti, kada ji ostatila balls bog svoj pros losti, ili stra od buduknosti, nija se skrivala. Njezina ranjivost, njezina iskrenost, odvorila ji vrata wm razumijevanju, stvaraju snaznaju vezu. Upravo stoga, samo prevanj. Postalo ji temeljen jezin transformasij. Emilia ji nazila de nija savrzina, da ima main, ida ji tu uridu. Privajuki sib, ssvim svojim vrilamai manama,
Oslobodila se tereta samokratik. Idapastila sebi darast. S druge strain, promjena g Daniela I promjenu nyazinam pogledu na druge lud. Prathodno, Emilia g gladala na druge kraz prismu stachisa I bogatstva. Sada, nazela g sijaneti ranjavostu drugima. Pripazna juki, digita znak ludskosti. Kao rezultat toga, Emilia g pazela graditi dublia iskranij odnos. Nozila g slusati, swosjagati, I podrivati lud usvam zivotu. No zin sposobnosti se povak s drugima. Temeljam ranjavosti, postala g nezan najeki dar. Na kraju razmotrimo kako se svito odrazilo na njezin odnos s lukam. Jehova veza. Koja g zapazela kao sluzajni susret. Postala g simbol ranjavosti, simbol megasobnog privakanja, simbol ljubavi. Stoga, sada razmatrat kako se to odnosi na vas vlastiti zivit. Kako se nazad s izvojem ranjavaku. Dopustit li sebi da oshtikat. Gradit li odnos temeljam iskrenosti I samopravanja. Uranimo sada users emaligin transformasij. Focusira jugi se na klajunu uligu kojugi odagrala promjena perspective. Dotat zarabujina ukavezu materialisma. Usmarina na vanski shaj. Emilia g morala nazidi gladati svijet novomochima. Nizina putanja prema iskupljenju, zjrtvovala g radikalan pomak unatinu na koji g dozivljavla sib. Druge lud I zivit opkanito. Dalja, ta promjena perspective nija bila samo abstraktna. Manifestarala se usva kadnevnim od lukama. Unatinu na koji g komunicirala s lukam I okolinam. Gesto de vrednuj lud prema Jehovam bogatstvu ili statusu. Emilia g pozela gledati na Jehovu dobrotu, Jehovu iskrenost, Jehovu sposobnost vol. Stoviz, razmotrimo kako se da konkretno odrazilo na njezin odnos s lukam, upazetku. Emilia g možda gledala na njega kao na čovjeka s ranka, pomalo grubog I nepristupernug. No, s vremenom, pozela g vidjeti njegovu srenost, njegovu predanost, njegovu ljubav prema životu. Taj pomak u perspektivi bio g kluzan za razvoj Jehovez. Jos viz, Emilia g nazela gledati I nasib novomochima. Gesto de. Se focusira na svoj main I nedostiki, pozela g pripoznavati svoj snage, svoj vrine, svoju sposobnost da se mijenja. To samo pravanj bilo g klijuno za njezinu transformasiju. Uzmimo za pringer situaciju ukoj g Emilia pogrijezala. U nekom poslu na ranku. U poslosti, ostikala by se pozram lieno. Krivila by sib. Sada, s promjenam perspective. Gledala g natakao na priliku za ujenj, za rast. Isto tako, Emilia g nazela gledati na zivitas vis optimisma. Gesto de se focusira na problema izazov. Pozela g sijaniti liapotu, radost, I jednastavni stvari. Tajagio mogakilo de zivi ispanjaniji zivit. S druge strain, promjena perspective niju uvijek bela jednastavna. Zjrtvovala g naper, strobjanje, I spremnost da se izon komfra. No Emilia g bila odlukne u svojoj ga. Se promajeni. Kao rezultat toga, Emilia g postala drugačija osoba. Postala g empatik nija, swostjajanija, I veliko dugnija. Postala g osoba koja g sijanila ljubav, prijateljstvo, obitelj, I jednostavni radosti vivoda. Sada, razmatrat kako se to odnosi na vas vlastiti zivit. Gledate li na svijet novomochima? Gesti li spremni promageniti svoju perspektivu? Sijanite li lipotu, radost, I jednostavni stvari? Dovodeki ovi niti zajedno, zrcali se putavanje koj g natalizilo puk promjin kulisa. Bilo g da putavanje koj g zavakalo samu srs čovjeka.
Prispeciujuki verjednosti, I priusmirovwiki zavatn putanj. Uvajeli isemo kakoji promjina. Poput rijek, numorno mianyala obeo. Ostavljajuki iza seb trgova rozij, I svarajui nova blik. Uzvietlu ti uvida. Put prema naprij postage jasnaji. Poput stays koja se probija kroz zumu, vodeki nas prema svietlu. Vigili isemo kako su se okovi materijalnih svijeta. Tapili pred snagom jednostivnosti. Kakoji teznja za vanskim shajem, ustupila mjesto dubokom razumijevanja unutarnjeg bogatstva. Emilia G. Poput Phoenixa. Iz pepla proslosti izvukla snagu. Pretvarajuki gubetik upobjadu. Dok se okrakimo prema zovsnoj refleksiji. Osekamo kako se svi slazin stays iputivi, prepliku u jedinstvenju selinu. Poput mozaika koji se postupno sastavlja pred nacimo chima. Promatrali samo kakoji ranjavost postala kluza otkljavanj. Authenticnosti, kakoji promjena perspektiv otvorila vrata novom mogućnostima. Uvajeli samo kakoji ljubav. Usvim svojim oblicima. Postala pokretaka snaga. Putakaz prema ispanjenom životu. Reflektorajui na ovo putovanje. Osekamo kako se tazina proslosti rastapa. Anutiu butiknost, poput sunva viz raka koja se probijaju kroz oblak. Ispanjava naza cirka. Zvitalizamo da se istinska snaga, ni kriju pusjetavanju, vekju. Sposobnosti da se voli, da se svozjeja, da se budvavjak. Vigilizimo kako se iskupljenj ni postaj prekonoki, vet kroz vakadnevne zbori. Kroz tegnju za boljum, ispanjanijam zivatam. Poput broda koji plovi prema obali. Privuveni samo zavriznam postajam. Ozjekajam zavolnosti za svisto, samo nazili. Ovdjerini samo da nas, kao Emiliu. Zeka put ispanjan lipotam ljubavlju, I istinskim bogatstvom. Emilijina prika, isprakana. Kroz nijanska bitka, I iskupuljenja. Odzvanja unama poput tiha melodij, koja nas podjika na prolaznost, I transformativnu mok ljubavi. Ne zino putovanje nija samo prika, o zini koja ji pronasla shriku. Veko univerzalnoj ljudsko potrazi. Za istinskim blagostanjem, za onimsto doista, ima vrjednost. Gledalizamo kako se njezina obstjednat zlatom, pretvaraju spoznaju da prava bogatstva, liz u dublim vezama. U sposobnosti da se voli, da se svozjeja, da se zivi autentikno. U tom kontekstu, Emilijina transformacija nija bila samo osobna. Stvar. Ona nam govori da ji promjena moguka, da se iz pepela proslosti Moses vuči snaga. Nezina rebris da se svoki sa svojim ranama, da privati svoju ranjavost, postaj putakaz za svi nas. Jer, u svijetu koji, nas zesto podas na vanski. Shaj, Emilia nas podjika, da ji istinska lipoda, u jednostivnosti, u unutarnjem miru. Nizina prika o ranku, o luki, o promjeni perspektiv, o privakanju samochi. Postage poziv na w razmiljanje. Ona nas podas da prispitamo svoj prioritet. Da se zapitamo sto nas doista zini shretnama. Da lijiha materijalno bogatstvo. Ili su tu odnosi, ljubav I sposobnost da se zivi u skladu sa sobom. Emilijan put prema iskupljenju, u kanonici, nija bio samo putovanje prema novom životu, vek putovanje prema sebi. Nezina spoznaja o ranjavosti, o vaznosti promjen. O snazi ljubavi, postaj poruka za svi nas. Jer, u trenutcima kada se osekamo izgubljeno, kada nam se zini da shi uzalid. Emilia nas podjika da ji uvijek moguk pronaki novi put, da ji uvijek moguk pronaki shriku. Nezina prika nas poziva da se odvazimo, da se svozimo se. Svojim strahovima, da se otvorimo ljubavi,
I dozivamo zivit punum plukima. Yer, custodia emilia odkryla, prava bogatstva nisu zlatu, veku dusi. The true practice begins now.